right? So what is this? Maharashtra scraps new 3-language policy, right? So అదే మనం మాట్లాడాం కదా దీని గురించి చాలా వరకు. సో కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్దాం. Why? So what are the possible reasons? So వద్దులే కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్దాం. Right, coming to what 3-language formula. So origin is connecting to which one? New education policy 2020. So it has changed some structure and it has put mother tongue, and third one is 3-language formula. So NEP 2020 is an all-time important one. Any year you can expect in mains. Anywhere, anytime. Because it's a very important document. For what? In realm of what? Education. Education law, one important document that is called what? New Education Policy 2020. How many years it got completed? 5 అయిందా? సో ఈ ఇయర్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. NEP 2020. బికాస్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా 5 years కానీ 10 years అయినప్పుడు గవర్నమెంట్ జనరల్లీ విల్ ట్రాక్ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్. జనరల్లీ విల్ ట్రాక్ ఇట్ ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది. వాళ్ళు చేయకపోయినా దెర్ ఆర్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ రియాలిటీ. రైట్, కమింగ్ టు హియర్. సో there are 2 states present జరుగుతుంది. First one is Maharashtra, second one is Tamil Nadu. We already know that recently what? They have mandated Hindi from standard 1 in the state. Whose? Maharashtra. So due to the repercussion state, so now they have done what? Withdraw చేస్తారు this formula. Right, next state is what? Next state is what? Tamil Nadu long standing resistance. ఎప్పటి నుంచో they are against to this Hindi. This is one reason. These are the 2 things మాట్లాడేస్తాం. Right. Key reasons for the opposition is important. What are the key reasons? Cultural identity and the linguistic pride. Next one is implementation concerns. In Maharashtra, rollout was seen as a premature and lacked expert input. Next one, political and regional assertion, federal balance and forced conditionality. Trying NEP linked funding to compliance is seen as a coercive. What is the example? In a scheme చెప్పాను మీకు. PM Shri. That is the example for that one. So next one is what? Pedagogical concerns. What is pedagogy? What is pedagogy? Pedagogy and what I am doing here. So pedagogy is what? Teaching. Way of teaching. Pedagogical skills antam. Right? It is pedagogy and it's a way of teaching. నేను చెప్పేది pedagogy నా కదా? Yes. So to bring change in the students, who has the great role? Obviously teacher, right? In the foundational aspect lo kuda, for example, if you see the like school children and this kindergarten children, they have an immense capability to think more. Yes or no? Critical thinking కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి. మనం ఏదో జనరల్ కొంచెం రేషనాలిటీ కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చాక అవర్ థాట్ ప్రాసెస్ is something different. But at that time their thought process is also something different, right? మీరు ఆ ఏజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కదా, అలాగా? ఫైన్. యూ నో their mental condition, right? How they will react. So వాళ్ళని రియాక్ట్ చేసుకునే టీచర్స్ ఆల్సో షుడ్ బి ఎక్విప్డ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో దానికి ఏంటి అంటే, if you impose Hindi, right, in every government school, for example, Tamil Nadu lo take an example, at least 150 government schools ఉన్నాయి అనుకోండి, overall example. In these 150 government schools, you need to bring a Hindi teacher, right? 100% తేవాల్సిందే కదా. But in class wise కూడా you need to demarcate it. At least 2 to 3 teachers should be there, right? Yes or no? It means what? Lack of ప్రొఫెషనలిజం, అన్వాంటెడ్నెస్ ఏదైనా జరుగుతుంది. మన హిందీ ఎలా నేర్పించారు క్లాస్ లో? డూ హ్యావ్ ఐడియా, రైట్? మన స్కూల్స్ లో హిందీ బాగా నేర్పించారా? 80% జనరల్ గా ఏదో చెప్పుంటారు అంతే కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ మనం కూడా ఏంటి ఇంపోజ్ గా నేర్చుకున్నాం అంతే కదా, ఫోర్స్ఫుల్ గా నేర్చుకున్నాం. కానీ ఒక లాంగ్వేజ్ మనం నేర్చుకోవాలి, విన్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. రేపు నార్త్ ఇండియా ఢిల్లీలో వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, చాటింగ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ హ్యాపన్, రైట్? రైట్, అప్పుడు తెలుసుంటే బాగుంది, ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నారు కదా, ఇట్ ఇస్ ఓకే. Fine. 3-language formula to be implemented with what? Flexibility. No imposition of any specific language. At least 2 of
3 languages should be native to where? India. Students allowed to change language in grades 6 or 7 with basic proficiency ensured by a secondary. అంటే కొంచెం నీకు ఒక ఐడియా వచ్చాక then you can change your this languages. Right. So coming to here, very very important. I have simplified this. దీనిలో మళ్ళీ dimensions చూడండి అంటే then we'll talk about this. First one is called the keeper. First one, school. First part is what? Regarding school. Second part is regarding higher education. Second part is regarding higher education. And other, what are other? Adult education. Third part is what? And fourth part is what? Finance. Right? Fifth part is what? Indian languages. At least domains create చేసుకోండి, main domains. What are the first main domain? School curriculum. Second curriculum is higher education. Third curriculum is adult education. Fourth one is funding. ఈ ఓవరాల్ గా ఫండింగ్ ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేది. ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ వాట్? ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ని ప్రమోట్ చేయడం. దిస్ ఇస్ ద కోర్ ఆఫ్ ద NEP. దీనిలో మళ్ళీ సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 గుర్తుపెట్టుకుంటే 5 మెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి. దెన్ యూ కెన్ రైట్ సబ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ద ఈచ్ వన్. అలా కాకుండా జనరల్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం అనుకో, ఇట్ వోంట్ బి రిమెంబర్డ్. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వచ్చా మనం మర్చిపోతాం. ఆబ్వియస్ గా స్కూల్ తర్వాత హైయర్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, జనరల్ ప్రాసెస్ కూడా థింక్ అండ్ కనెక్ట్ నార్మల్లీ. రైట్, కమింగ్ టు హియర్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ యూనివర్సల్ access to the education. Already there is one article in constitution. What is it? Article 21A. Article 21A. So you can write this. So ensure access from where? Preschool age enta? Age 3 to secondary level age 18. 3 to 18. 3 to 18. This is the core philosophy in where school educational reforms. So right, first see here. ఇప్పుడు ఏంటంటే earlier we have a structure of 10 plus 2. We have a structure of what? 10 plus 2. 10th దాకా plus inter. No, at that point of time, like earlier, ఇప్పుడు మనం జరిగింది ఇదే 10 plus 2, right? So we have already nursery, all those things కూడా ఉంటాయి కదా. అవి this was not included in the general regular curriculum. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు అంతే. So KG and super KG, like LKG, UKG, all these kindergarten things are not counted. జనరల్ అంటే కొంచెం మనం మంచి స్కూల్లో చదువుకుంటే ఇట్ ఈస్ కౌంటెడ్, బట్ నాట్ దే ఆర్ కౌంటెడ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ కరికులం. నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు నో, ఇంక్లూడ్ ద 5 plus 3 plus 3 plus 4 5 3 3 4 ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ దిస్ 5 3 3 4 ఫార్ములా? 5 3 3 4 ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ 5 ఏంటి? ప్రీ K టు క్లాస్ 12 అంటే ఎన్ని ఇయర్స్? 3 to 8 years guy. ఒక చైల్డ్ 3 to 8 years. This stage is called what? Foundational stage. Very very important. This is the core of NEP. అట్లీస్ట్ బై హార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఫౌండేషనల్. హూ ఆర్ ఏజ్ గ్రూప్? 3 to 8 years. దీనిలో KG పీపుల్ ఉన్నారా? కిండర్గార్టెన్ పీపుల్ ఉన్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, రైట్. సో ప్రైవేట్ స్కూల్లో అయితే UKG LKG అంటాం. బట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎవరు వస్తారు? హూ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్? ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ చెప్పండి. అంగన్వాడీ పీపుల్. సో అదొక డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉండేది ఒకప్పుడు. నౌ ఇట్ హాస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ టు దిస్ స్ట్రక్చర్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రిపరేటరీ. క్లాస్ 3 to క్లాస్ 5. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫౌండేషనల్ ఫ్రమ్ when to when? అప్ టు క్లాస్ 2. 3 to 5 ప్రిపరేటరీ. ఏజ్ 8 to 11 years. ఇదైనా గుర్తుపెట్టుకుని వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్లాస్ 6 to 8. 6 7 8. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ 5 years. వాట్ ఆర్ దోస్ 5 years? ప్రీ K నుంచి క్లాస్ 2 వరకు 5 years. నెక్స్ట్ 2 is what? నెక్స్ట్ 3 is what? ప్రిపరేటరీలు ఏమేమి ఉన్నాయి? అంతేనా? 3 4 5. థర్డ్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్, ఫిఫ్త్ క్లాస్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్ వాట్? నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్ వాట్? మిడిల్ ఏనా? రైట్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ F. సెకండ్ వన్ ఇస్ P. FPMS. దట్ ఫౌండేషనల్, ప్రిపరేటరీ, మిడిల్. S stands for సెకండరీలో ఎన్ని ఏజ్ గ్రూప్? ఎన్ని ఇయర్స్? 4 years, రైట్. సో వాట్ ఆర్ దోస్? 9 to 12. సో మనకు ఒకప్పుడు ఏంటంటే 10th is the restriction, రైట్. జనరల్ 10th కదా, 7th and 10th ఉండేది. నౌ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ టు ది ఇన్ డివిజన్స్. 9th 12th ఒక ప్యాకేజ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ 5 plus 3 plus 3 plus 4. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోర్ ఆఫ్ NEP. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ includes previously uncovered 3 to 6 years age group. Foundational literacy and numeracy. This is very 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 important. Foundational
literacy and numeracy. There is an initiative called Nipun Bharat. We'll talk about that. So what is foundational literacy and numeracy? Class 7th or 8th people ఏం చేస్తున్నారు, they are unable to read the class 3rd and 4th mathematics కానీ బేసిక్ రీడింగ్ వాళ్ళకి రావట్లేదు అనమాట. రైట్, బేసిక్ రీడింగ్ they are unable to do. Class 4th to 5th maths are unable to do by class 8th student. It means what foundation బాలేనట్టే కదా. It means what? So which was reflected in Pradham అనే ఒక సర్వే రిపోర్ట్ ఇచ్చారనమాట. Pradham అనే వెరీ NGO report, but government accept that report. It's a very considerable report. So based on that report, there is a lacking with this foundational literacy and the numeracy. అంటే ABCD plus 1 to 3. There is a defect for this. So that is the reason why ఇవి టీచ్ చేసేది అగైన్ టీచర్ రైట్, పెడగాగికల్ స్కిల్స్ కావాలి కదా దీనికి. సో వీటి కోసం అనేది there is they brought one initiative after this NEP. What is that one? Nipun Bharat initiative. Right. Next one is what? Curriculum and the pedagogy reforms. So teacher training education చేయాలి. You need to install what? Vocational. మీరు క్లాస్ 7th లో నేను ఎలా నేర్చుకుంటాను పంపిస్తారా మళ్ళీ బయటికి? No, right? Now structure itself changing. You can choose what? Vocational skills. Tell me one example of vocational skill. ఏంటి? Drawings, paintings, next whatever it may be. You can learn, right? Next one. Teacher education. Existing BED replaced by 4-year integrated BED ని మళ్ళీ తీసుకొని రావాలి. టీచర్స్ లో కూడా they need to brought that reforms. Next one with practical training. So వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఇది. Next one is multilingualism. This is very important. Till when? Grade 5 నీ మదర్ టంగ్ లో they need to teach. Next point is very important, which there is an issue, that is this one. 3 language formula. దీంతో పెద్ద ఇష్యూ నడుస్తుంది ఇప్పుడు వరల్డ్, ఇప్పుడు NEP అంతా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ఇండియన్ సైన్ లాంగ్వేజెస్ స్టాండర్డైజ్డ్. సైన్ లాంగ్వేజ్ ఒక లాంగ్వేజ్ గా రైట్. నెక్స్ట్ వన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్. సో 5+3+3+4 ఎప్పుడు దాకా, ఎన్నో క్లాస్ దాకా ఇది? 12th క్లాస్ దాకా, రైట్. సో FPMS ఫౌండేషనల్, preparatory, middle and secondary. Don't forget that one. Next one, higher education reforms. So higher education lo one great reform which they have brought is multiple entry and exit options. For example, second year lo meer oka 1 year break vachindi anko, again you can continue with the second year. What is the time? 4 hours. Any class na tarvata meeku? Any class? So 10 minutes lo wrap up chesesta. Because of this unforeseen circumstances which was given by our power cut. Caution. Right. Higher education reforms. Multiple entry and exit options. మీకు అప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు లేవు కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ డిస్కంటిన్యూ అయ్యాను అనుకో, అగైన్ యూ టు డూ ఇట్ వాట్? అగైన్ యూ టు వెయిట్ ఫర్ సంథింగ్, అగైన్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి జాయిన్ అవ్వాలి. బట్ మీరు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి బ్రేక్ అయిపోయారంటే ఇంకొక 1-2 years గ్యాప్ వచ్చినా సరే అగైన్ యూ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ దిస్ second year, again using this one you can join any other institution. But ee flexibility okappudu ledu. Now this flexibility has given with the help of this ABC, academic bank of credit. Ante oka college need to maintain this academic bank of credits anamata. Ante meeku for example first year lo there is a target of 10 credits meeku score cheyalanko, 8 credits is the general thing. 8 credits is the general thing. So ఈ 8 credits to 10 credits స్కోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ స్కోర్ 8 credits యు ఆర్ ఎక్విప్డ్, రైట్. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ 8 credits వచ్చి మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ మీరు 2 years తర్వాత జాయిన్ అవ్వచ్చు. సెకండ్ ఇయర్ ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వచ్చు? మీరు 2 years తర్వాతనే జాయిన్ అవ్వచ్చు. బట్ జనరల్ గా అలా ఏంటంటే బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి జాయిన్ అవుతాం కదా జనరల్ గా చేసే పని అనేది. బట్ దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి ఏ కాలేజ్ షుడ్ నీడ్ మెయింటైన్ వాట్? అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్. లాస్ట్ we have all talked regarding Anusandhan Research Foundation anamata. So it is regarding what? To build a research capability in the higher education. Next one, single regulatory framework. ఇప్పుడు UGC చూస్తారు అనమాట, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ జనరల్ గా చూస్తుంది. సో చాలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. దే ఆల్సో బ్రాట్ టు HECI, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, దానికి ఫ్రేమ్ అవ్వాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, ఇంటర్నేషనలైజేషన్. మన యూనివర్సిటీస్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీస్ ఇంటిగ్రేషన్ షుడ్ బి దేర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్. నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ ఫోరం. ఫోరం అంటే ఏంటి?
What is a forum? Forum is all about discussion again. Platform, whatever it will be. Forum gonna develop and even in the discussions forums. Discussion things where our regular things may happen. Like other major recommendation. First one is for adult education. Is avasarama anavasarama? Yes or no? Why? Why? So literacy rate kante why it is important in this present moment, why adult education is important? Main important reason is the financial illiteracy. There is a lot number of scams. Most vulnerable ever elderly people because they don't know how to use phone. If they click one link, obviously their account will be damaged or locked or whatever it may be. Manave lock avutunnai. That much of literate unna sir. Next, coming to one financing. At least you need to bring how much? 6% of GDP. So present ఎంత ఉంది? Around 3%. It's around 3%. ఎంత పర్సెంట్ తీసుకొని రావాలి దీన్ని? 6%. Fine. Right. Just to go home and see this one. Nipun Bharat for what? Foundation literacy and next one is Vidya Pravesh. Play-based 3-month school prep module for grade 1. Just ఇవన్నీ వాళ్ళు పెట్టి ఇనిషియేటివ్స్ అనమాట. ఆ NEP నుంచి ఇనిషియేటివ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ABC. I have already talked NDEAR నేషనల్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ ఎడ్యుటెక్. ఇందాక మనం అగ్రి స్టాక్ చదివామా? అగ్రి స్టాక్, హెల్త్ స్టాక్, అగ్రి స్టాక్, ఇదని ఇది ఎడ్ స్టాక్ అనమాట. రైట్, వీ నీడ్ టు రైట్ when your answer. సఫల్ అంత అవసరం లేదు. ఆన్లైన్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, మల్టీ డిసిప్లిన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఇంజనీరింగ్ courses. ఎవరైనా చేస్తారు రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంజనీరింగ్? ఎనీబడి వాంట్ టు డూ? బట్ ఇన్ రియాలిటీ దట్ ఈస్ ద గేమ్ వేర్ చైనా ఇస్ ప్లేయింగ్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ రోల్. చైనా వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏ భాషలో ఉంటుంది? ఏ భాషలో ఉంటుంది? చైనీస్, రైట్? విచ్ భాష? దట్ మ్యాండ్రిన్ భాష. బట్ వాళ్ళు కూడా టెక్నాలజీ ఉన్నట్టు కదా మరి ఇప్పుడు. ఇఫ్ యు సీ దేర్ కోడింగ్ అంతా వాళ్ళ చైనీస్ లోనే చేస్తుంటారు. వాళ్ళ కీబోర్డ్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి. దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ అడ్వాంటేజ్, రైట్? వాడి నువ్వు చదవలేవు, రైట్? నీది వాడు చదవలేడు, బట్ నీది వాడు చదవచ్చు. ఇంగ్లీష్ దే కెన్ రైట్, ది రీడ్. వరల్డ్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంది కదా ఈ ఇంజనీరింగ్ కరికులం అంతా. బట్ వాళ్ళది నువ్వు చదివి అర్థం చేస్తే ఇట్ మే టేక్ టైం, రైట్? దే హ్యావ్ బోత్ అడ్వాంటేజ్. దట్ ఇస్ ద రీజన్ డీప్ సెక్ కేమ్ ఇంటు ద రియాలిటీ. డీప్ సెక్ తెలుసా మీకు? సో వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ హియర్? ఇంప్లిమెంటేషన్ ఛాలెంజెస్, 3 language formula, teacher training and the capacity gaps, digital divide, same one. Vocational education challenges, higher education structure, commercialization of the education, neglected of whom? Marginalized groups, no legal framework or timeline.